first topic that we'll be discussing is we'll go for the photoelectric effect. Photoelectric effect. So what is this photoelectric effect basically? So actually speaking, the massless particle is ejecting a mass particle in simple words. So in the sense, a massless particle in the sense photon, which is carrying some energy, is incidenting on a metal plate, which is causing the electrons to remove. Yes, and any formula based వస్తున్నాయి మన మెయిన్స్ లో కూడా మీరు ఈ 4 రోజులు చూసినా సరే మెయిన్స్ all the questions are basically the formula based. You have to revise the formulas. So photoelectric effect అంటే ఏంటి? The phenomenon of ejection of from metal surface okay, so metal surface means వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అండి when light of sufficiently high frequency falls on it, so it is known as photoelectric effect. సో ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నవి ఫోటోన్ కదండి. సో అలాంటప్పుడు ఫోటాన్ దగ్గర ఎటువంటి ఎనర్జీ ఉంటుంది? ఫోటాన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ బండిల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్. సో బండిల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్ ఇది ఉంటుంది. సో ఫోటాన్ ఇస్ అండ్ బేసికల్లీ so bundle of energy packet, that energy is equal to h nu, that is h into frequency, which is equal to the hc by lambda. So your Planck's constant, that is h is equal to 6.62 into 10 to the power of minus 34, that is joule second. And ikkada ee chapter lo manaki basically ga idi chala important, that is conversion of electron volts into joules and conversion of joules into electron volts. Idi chala avasaram. So please be careful of this particular thing. Okay, so idi photon incident avutundi, దీని నుంచి ejection of electrons avi vastayi. So from this one, what are the laws of photoelectric effect andi? Laws of photoelectric effect are very important things, very important conditions. So below a certain frequency, so a specific frequency tarvata, below a certain frequency tarvata yadi of incident radiation కి సంబంధించిన ఒక స్పెసిఫిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక నువ్వు పంపిస్తే, when you allow this particular less frequency, then ejection రాదు. Below a certain frequency of incident radiation, no ejection takes place. No ejection of electrons takes place. ఒక electron కూడా రాదు. దాన్ని ఏమంటాం అప్పుడు? That frequency is called as that frequency is called
threshold frequency. Threshold frequency. Okay, now, or the wavelength is called as a threshold wavelength. So, ikkada next go point enti ante intensity is directly proportional to number of photons. Energy of each photon ento raskunnamo, number of photons raskunnamo ikkada. Power is equal to energy by time, which you can write it as n, that is number of photons incidenting by n by t into energy. From this one, you can say that n by t means number of photons per second is equal to power by energy. Okay, now this is power and this is energy. Right, so number of photons calculate cheyali ante deen vadukochu. Next important ఇందులో వచ్చేటప్పటికి ఏంటి వర్క్ ఫంక్షన్. వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? The amount of energy required to remove an electron. Okay, na? It is the minimum amount of energy. దేనికోసం minimum amount of energy for ejection of electrons. Ejection of electrons ki minimum amount of energy kavali. Dani work function antamu. So work function can be written as an, that is W. Sorry. So that is W work function can be written as an H into nu naught, where nu naught is called as a threshold frequency, or Hc by lambda naught, which is called as an threshold wavelength, which can be written as an 12400 by lambda. In terms of electron volts, please mute yourself, Nana. Okay, previous slide ఇది ఒక నిమిషం చూసుకున్నాను ఇది. అడగాది మైగాడు. తేజస్వి గారు ఒకసారి మ్యూట్ చేసుకుంటారా? థ్యాంక్ యూ. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఇది నాన్న నెంబర్ ఆఫ్, నెక్స్ట్ కేసులో వర్క్ ఫంక్షన్ కావాలి అంటే ఇది, దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్షిప్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. సో వస్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఆపడానికి కావాల్సిన, అంటే ద మెటల్ ప్లేట్ లోంచి ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వస్తాయి. ఇలా ఒక మెటల్ ప్లేట్ ఉంది అనుకుంటే ఈ మెటల్ ప్లేట్ మీద రేడియేషన్ పడుతుంది. అంటే ఎవరు పడుతున్నారు? ఫోటాన్స్ ఆర్ ఇన్సిడెంటింగ్. దీని వలన ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ దగ్గర ఉండేది ఏంటి? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఆపాలి అంటే మనం వర్క్ చేయాలి. ఆ వర్క్ డన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద పొటెన్షియల్ ఇంటూ చార్జ్. And this potential is called as a stopping potential. Okay, so stopping potential ante enti? It is negative potential. It is negative potential given to collector. So collector ki istanana manam deni kosam to just stop electrons ని ఆపడం కోసం మనం ఇస్తున్న పొటెన్షియల్, దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ యువర్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ అ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. అది అలా అంత మాత్రాన మైనస్ సైన్ రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. నౌ బేస్డ్ అపాన్ దిస్ వన్, ఐన్స్టీన్ has proposed an equation. So Einstein's equation ఏంటి?
Einstein's photoelectric effect equation can be written as that is incident energy is equal to work function plus kinetic energy. అంటే ఇది ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది, ఫోటాన్స్ దగ్గర ఉంటుంది. సో ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ అయ్యేది ఫోటాన్స్ దగ్గర. దీని వలన వస్తున్నవి ఎవరు అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ వర్క్ ఫంక్షన్ and this is your kinetic energy. Kinetic energy ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్. సో దీన్ని ఇంకా ఎలాబొరేట్ గా రాసుకోవాలి అంటే ఎనర్జీ అవుతున్నది ఫోటాన్స్ కాబట్టి మాస్లెస్ పార్టికల్స్ h nu is equal to h into nu naught threshold frequency into kinetic energy. From this relation you can write the kinetic energy to be h into this is nu minus nu naught and రాసుకోవచ్చు కదా, where this can also be written as an h into or hc కూడా కామన్ తీసుకుంటే frequency can be written as c by lambda, which is 1 by lambda minus 1 by lambda naught. And this kinetic energy is equal to charge into stopping potential is equal to the hc into nu minus nu naught. దీన్ని ఇంకొంచెం విడిగా రాసుకుంటే stopping potential is equal to hc by e, h by e into this is frequency minus h into nu naught by e. It is in the form of y is equal to this is mx plus c. అంటే మనకి షేప్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది? What is the shape of the graph, sir, that we will be getting here? You will be getting a straight line with a negative intercept. So graphical ga questions అడగడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉన్న చాప్టర్. Definitely you can expect some 3 questions from here. Okay, so if I plot a graph between the y-axis లో ఏం తీసుకున్నానన్న స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కదా వచ్చింది. y-axis లో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్, x-axis లో ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటే the shape of the graph is going to be a straight line and intersecting at this particular point. And this is equal to the he or h into nu naught by e. What does this intercept value will give you? Work function. So only graph ఇచ్చేస్తాడు, వర్క్ ఫంక్షన్ లేకపోతే ఇంకోటి ఏదన్నా ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతుంటారు. సో యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. అండ్ దీనిలోంచి స్లోప్ ఎంత వస్తుంది? The value of the slope is nothing but which is equal to the h by e. This is your slope and which is also equal to the tan theta, which is generally equal to the slope. Okay, the intercept on the negative y-axis is equal to the generally the stopping potential and the threshold frequencies. So if I take the graphs in this one, each chapter lo manaki graphs chala important. So in the first graph anukunte, if I go for the another graph, if we plot a graph between the current, that is photoelectric current and the intensities. This is photoelectric current. Photoelectric current ki deeniki enti proportional gaane untundi. Ante I is proportional to the intensity. ఇందాక రాసుకున్న ఇంటెన్సిటీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ పెరిగితే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెరుగుతాయి. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక పెరిగితే కరెస్పాండింగ్ గా మీకు కరెంట్ కూడా పెరుగుతుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ప్లాట్ బిట్వీన్ ద కరెంట్ దట్ ఈస్ photoelectric current and the time interval over here. So that is within the photoelectrons emit అవ్వడానికి పట్టే టైం కావాలి కదా, అంటే it will be almost a straight line like this, then it's going to be taking a path in this way. So it takes a time. Enta time padutundi sir? 10 to the power of minus 9 seconds. Photon incident aina 10 power minus 9 seconds tarvata manaki electron bayitiki vastundi. Next, if I plot a graph between photoelectric current and stop potential V. Okay, so this is your current I, which is your photoelectric current.
సో జనరల్లీ ఫర్ ద ఇంటెన్సిటీస్ పెంచుతున్న కొద్దీ మీకు కరెంట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది కానీ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ మారదు. ఇది వివోనే. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ మారే ఛాన్స్ లేదు నాకు. ఫర్ ద different values of the intensities, ఇది I అనుకుంటే ఇది 2I, ఇది 3I. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పెరిగింది కానీ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ రిమైన్స్ సేమ్. సో దీని నుంచి ఏం పాయింట్ రాసుకోవచ్చు? యాజ్ ద ఇంటెన్సిటీ increases okay, photoelectric current increases, but we know that is stopping potential remains. Sir, all the question types based upon graph only. గ్రాఫికల్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ వస్తాయి అమ్మా. ఒక్కొక్క చాప్టర్ లో టాపిక్ లో దేర్ విల్ బి 15 to 20 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఇదే వస్తుంది అని చెప్పి చదువుకోమని చెప్తే కష్టం కదా. 15 టాపిక్స్ లో ఏమన్నా అడగచ్చు కదా, రైట్? Yes, sir. One of the concept is graphs. Okay, so this is the condition. So independent of this potential, next one, if I draw the, that is kinetic energy ki intensity ki ganaka తీసుకుంటే there will not be any dependence. It's parallel to the intensity axis ki parallel గా వస్తుంది. Okay, so these are the very important points. దీన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. జాగ్రత్త. ఈ లాస్ట్ 4 days 5 days జరిగిన మెయిన్స్ పేపర్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నా సరే మీకు you will be getting a clarity that he is concentrating only on the the formula based questions, direct substitutions of the formulas. ఏదైనా చేయాలని ముందు ఫార్ములా గుర్తుండాలి కదా. ఓకే, so next case is going to be the work function formula ఏంటి? W is equal to hc by lambda naught అనుకోవచ్చు, or which is h into nu naught, which is equal to the 12400 by lambda naught. ఎప్పుడు ఇది in electron volts లో అయితే ఫార్ములా ఇలా వస్తుంది. And you can have the kinetic energy here. Kinetic energy relation is equal to incident energy minus work function, which is h nu minus h into nu naught, or I can take the common as an h into nu minus nu naught. And next your kinetic energy is equal to the, that is half m into velocity square, which is equal to the E into V naught, where V naught is called as stopping potential. From this one you can find the velocity is equal to root over 2E into V naught by m, where this is called as an velocity and this V is potential. That is stopping potential. So relation between, ఇందులోంచి మనకి different relations ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు? Relation between that is kinetic energy and work function, వీళ్ళిద్దరికి relation ఉంది. So how can you get the relation between them? For example, if E1 is the kinetic energy, or KE1 is kinetic energy at lambda 1 incident అయినప్పుడు, and KE2 is the kinetic energy at lambda 2 is being incident. ఇలాంటప్పుడు how can you solve this one, or the work function ఎంత అని అడిగి ఉంటే గనక you can get this one. Work function W naught is equal to KE1 into lambda 1 minus KE2 into lambda 2 by, this is lambda 2 minus lambda 1. ఇది కూడా పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఇదే ఈక్వేషన్ లో వచ్చి KE1 కు ఒక ఈక్వేషన్, KE2 కు ఒక ఈక్వేషన్, రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని KE1 ఈక్వేషన్ అండ్ KE2 ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని సాల్వ్ చేసుకుంటే వస్తుంది నాకు. సో వర్క్ ఫంక్షన్ కి దీనికి సంబంధించిన రిలేషన్. నెక్స్ట్ కేస్, if another application laga తీసుకుంటే గనక, if frequency is doubled,
ఫ్రీక్వెన్సీని డబల్ చేస్తే ఏమవుతుంది అప్పుడు kinetic energy of electrons will be, remember this point, చాలా important అన్న, will be more than double. యాక్చువల్గా మాట్లాడుకుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది ప్రపోర్షనల్ అని అంటారు, కానీ దానికన్నా కూడా డబల్ అవుతుంది. ఎలా సార్ అంటే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇనిషియల్ గా రాసాం, ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రాస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేశారు, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగింది, 2 ఇంటూ డబల్ అయింది కదా, వర్క్ ఫంక్షన్ మారదు కదండి, లేదు, వర్క్ ఫంక్షన్ చేంజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఏమన్నా ఉందా మీకు? సో దట్ ఈస్ 2తో మల్టిప్లై చేద్దాం, 2 ఇంటూ డబ్ల్యూ నాట్ ప్లస్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నే దీన్ని ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ ద 2 ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇందులోంచి కొంచెం రీఅరేంజ్ చేసుకుంటే 2 ఇంటూ హెచ్ న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ నాట్ ప్లస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చినట్టే కదా. సో అంటే దిస్ వాల్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిప్రజెంటింగ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లేసే కదా. So final kinetic energy or this Ke2 is going to be greater than Ke1, exactly double kuda avadu, 2 times of Ke1 kaadu kada idi, inka W0 kuda add avutundi kada. So kabatti it will be 2 times more than that, more danikanna ekkuve maintain avvadaniki chance. Next తీసుకుంటే intensity sir, ఏం చేయలేనన్నా, సిగ్నల్ నా దగ్గర నేను సప్లై చేయట్లేదు కదా, సిగ్నల్ మీ దగ్గర కూడా ఉంటుంది కదా, వర్షాలు పడుతున్నాయి, రైట్? ఇదే ప్రాబ్లం. ఇంటెన్సిటీ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద యాక్చువల్ గా 1/d². దీని దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ అవ్వండి, ఇంటెన్సిటీ దీని దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎందుకు అంటే intensity is proportional to the d² for spherical surfaces. ఎలాంటి surfaces కిది? for spherical surfaces. ఓకే, అదే cylindrical surfaces అయితే కనుక intensity is inversely proportional to the RA అవుతుంది for cylindrical surface. ఎందుకు అంటే ఇంటెన్సిటీ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సర్ఫేస్ ఏరియా. సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద స్పియర్ ఈస్ 4πr² అవుతుంది, కాబట్టి r² or d² ఎనీథింగ్. whereas సిలిండర్ వచ్చేటప్పటికి సర్ఫేస్ ఏరియా ఈస్ గోయింగ్ టు బి πr 2πr into L, హాలో సిలిండర్. సో కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద R కండిషన్. And the next important concept in this one is going to be the X-rays. What are basically the X-rays? X-rays are those rays which are going to be whose range, basically, whose wavelength will be in the 0.01 angstroms to 100 angstroms మధ్యలో ఉంటాయి. The wavelength of X-rays. The wavelength of X-rays. ఈ X-rays లో కూడా మళ్ళీ మనకి there will be 2 types of the X-rays. One is called as an hard X-rays, and another one is called as your soft X-rays. Hard X-rays generally we'll be using it in ఇండస్ట్రీస్ దగ్గర, వాటి దగ్గర వాళ్ళు తయారు చేసిన ఏమన్నా ఐటమ్స్ లో, మెటీరియల్స్ లో మధ్యలో ఏమైనా క్రాక్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేయడం కోసం ఈ హార్డ్ ఎక్స్రేస్ ని యూజ్ చేస్తారు. సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇట్ విల్ బి జనరల్లీ యూజ్ ఇన్ ద మెడికల్ ఫీల్డ్ లో. మనకి అంటే బయట మెడికల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ తీసే ఎక్స్రేస్ అన్ని కూడా సాఫ్ట్ ఎక్స్రేసే అవుతాయి. సో మెడిసిన్ దగ్గర వాడతాము, ఇదేమో ఇండస్ట్రీ దగ్గర వాడతారు. హార్డ్ ఎక్స్రేస్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి
1 angstroms వరకు ఉండొచ్చు. This will be the 4 angstroms దాకా మెయింటైన్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. Sorry, 4 angstroms. This is the main difference between the X-rays. X-rays ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే ఒక కూలెడ్జ్ ట్యూబ్ లోంచి ఫాస్ట్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ ని టార్గెట్ మెటీరియల్ మీద బొంబార్డ్ చేసినప్పుడు X-rays will be produced because ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే వాటి దగ్గర కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చి సడన్ గా టార్గెట్ మెటీరియల్ ని తగిలేటప్పటికి ఆ ఎనర్జీ అంతా పోతుంది. ఆ పోయిన ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది? ఎక్స్రేస్ గా వస్తుంది. ఓకేనా? అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ ఎనర్జీ 99% converts as heat. Only 1% converts into X-rays. Only 1% మాత్రమే X-rays గా బయటకు వస్తాయి. ఇలా ప్రొడ్యూస్ చేసిన X-rays లో మళ్ళీ 2 types. First one, continuous X-rays and another one is in characteristic X-rays and continuous X-rays అని మళ్ళీ రెండు ఉంటాయి. ఇందులో మేజర్ గా ఉండేది కంటిన్యూస్ X-rays. అంటే కంటిన్యూస్ X-rays ఎలా వస్తాయి? డ్యూ టు ద రిపీటెడ్ కొలిషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు ద టార్గెట్ మెటీరియల్. ఓకేనా? రిపీటెడ్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ కొలైడ్ అవుతున్న కొద్దీ మనకి వచ్చేది కంటిన్యూస్ X-rays వస్తాయి. అంటే ఎనర్జీ పోసెస్డ్ బై దెమ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి, మనం అప్లై చేసిన పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది, which is equal to the hc by lambda. From this one, this is lambda is equal to hc by ev. దీని నుంచే మనకి రిలేషన్ రాసుకుంటాం, that is for continuous X-rays, lambda minimum is equal to 12400 by potential. Please be careful, continuous X-rays depends on applied potential. Or applied potential difference. ఓకేనా? దీని మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది. డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ టార్గెట్ మెటీరియల్. సో అంటే ఇందాక ఎలక్ట్రాన్స్ తో బొంబార్డ్ చేసాం కదా, ఈ టార్గెట్ మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. కంటిన్యూస్ X-ray స్పెక్ట్రమ్స్ అనేవి దీని మీద డిపెండ్ అవ్వడానికి తక్కువగా డిపెండ్ అవుతాయి. సో దీని మీద మనకి తీసుకుంటే గనక అంటే పొటెన్షియల్ పెంచుతున్న కొద్దీ లాంబ్డా మినిమం వాల్యూ మీకు ఇంకా తగ్గుతూ ఉంటుంది. అంటే సో దిస్ V వాల్యూ ఇంక్రీజెస్, లాంబ్డా మినిమం ఇంకా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 20 kV కి అప్లై చేసాం అనుకుందాం, ఇది లాంబ్డా మినిమం అవుతుంది. నౌ ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద పొటెన్షియల్ to some 30 kV, ఈ లాంబ్డా అప్రోచింగ్ టువర్డ్స్ ఆరిజిన్ దగ్గర దాకా వెళుతుంది కదా, ఇది పెంచిన కొద్దీ మనకి గ్రాడ్యువల్ గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 kV. అన్నిటికన్నా తక్కువ లాంబ్డా మినిమం ఇక్కడే ఉంది కదా. లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంగ్త్ తక్కువ ఉంది అంటే అర్థం ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది అని. If wavelength is less, then energy will be more, and lambda minimum depends on only applied potential, that is continuous X-rays depends on, there may depend out the continuous X-rays applied potential meeda depend out. Whereas the second type of the X-rays, which are called as your characteristic X-rays, క్యారెక్టరిస్టిక్ X-rays, ఇవి మళ్ళీ ఈ రకమైన X-rays ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి టార్గెట్ మెటీరియల్ ని హిట్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, బాగానే ఉంది. కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అటామిక్ లెవెల్ దాకా వెళ్ళిపోతే, సపోజ్ దిస్ ఈస్ యువర్ న్యూక్లియస్ సరౌండెడ్ బై ఏ షెల్ నాన్న, కే షెల్లే కదా.
and this is being further surrounded by L, and this is your M, and finally you can have the value of your N. ఇంకా వేరే కూడా ఉంటాయి కాదన్ను. సో ఇప్పుడు ఫాస్ట్ గా ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి ఈ కే షెల్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కి బొంబార్డ్ అయి దీన్ని తీసుకొని బయటకు వచ్చేసిందిరా. అప్పుడు ఇక్కడ వేకెన్సీ ఉంది కదా, ఆ వేకెన్సీని ఎక్కడి నుంచి ఎల్ నుంచి ట్రాన్సిషన్ అవ్వచ్చు, ఎం నుంచి అవ్వచ్చు, ఎన్ నుంచి అవ్వచ్చు. సో ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే, ఏ ఆర్బిట్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే కే షెల్ కి వచ్చింది అండ్ దిస్ ఇస్ కే ఎల్ నుంచి కేకి వచ్చింది కే ఆల్ఫా అంటాం, దిస్ ఈస్ కే బీటా అండ్ దిస్ ఈస్ కే గామా. అంటే కే వాల్యూ, కే ఎనర్జీ లెవెల్ కనుక మనం 1 అనుకుంటే డిఫరెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ నుంచి ట్రాన్సిషన్ అయినప్పుడు, అంటే హయ్యర్ ఎనర్జీ టు ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ టు ద లోవర్ ఎనర్జీ. Now in this case also it releases X-rays. That is a transition. This is n is equal to 1 అనుకుంటే orbit n is equal to 2, n is equal to third orbit, n is equal to fourth orbit. సో ఇందులో మీకు ఫస్ట్ దీని దగ్గర నుంచి అంటే 2 to 1 వస్తే దీన్ని ఏమంటాము కే ఆల్ఫా లైన్ అంటాం. 3 to 1 వస్తే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ కే బీటా. Last one if I call this as an K gamma. సో అదే విధంగా ఇది కే షెల్ కి సంబంధించింది, ఇది ఎల్, ఇది ఎం, ఇది ఎన్. అదే మీకు ఎం నుంచి వస్తే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎల్ కి వస్తే ఎల్ ఆల్ఫా అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఎన్ నుంచి వస్తే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎల్ బీటా లైక్ దిస్. సో ఇదే డయాగ్రామ్ నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు అండి, కే బీటా, that is an energy of the K beta is equal to K alpha plus L alpha రాసుకోవచ్చు కదా. ఇక్కడే ఉంది డయాగ్రామటికల్ లో L alpha plus K alpha is equal to how much K beta. సో ఇది ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది, అంటే ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రమ్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ X-rays depends only on target material. Only on target material, but not on applied potential. Applied potential. సో అప్లై చేసిన పొటెన్షియల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అదే కంటిన్యూస్ ఎక్స్రేస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అప్లైడ్ పొటెన్షియల్, వేరాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టార్గెట్ మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంటాయి. ఓకే, దీని కంటిన్యూషనే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కంటిన్యూషనే మోస్లెస్ లా. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మోస్లెస్ లా? In characteristic X-ray spectrum లో ఓకేనా, దానిలో మనం ఫ్రీక్వెన్సీకి డ్రా చేసుకుంటే అందులో దట్ ఈస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A into this is Z minus B. A into Z minus B అని అంటాం, where A is called as an you can call it as a series constant or slope constant, anything like that particular thing. So square root of the frequency kabatti t to the power of -1/2. Okay, so this is called as your Mosley's law. Then square cheskunte nana frequency is equal to A into Z minus B whole square. A square, this can also be written as a frequency. C by lambda is equal to A square into Z minus B whole square. So దీని C ని ఇవన్నీ కూడా అటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతే లాంబ్డా టర్మ్స్ లో కూడా యూ కెన్ రైట్ ద ఫార్ములా, లాంబ్డాలో కూడా మార్చుకోవచ్చు. సో ఏ వాల్యూ జనరల్ గా మాట్లాడుకుంటే ఇట్స్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ కే ఆల్ఫా, కే బీటా, కే గామా అండ్ ఎల్ ఆల్ఫా, ఎల్ బీటా ఎక్సెట్రా. బి వాల్యూ కూడా కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విడిగా రాసుకుంటే B is called as
nucleus screening or correction factor. Correction factor. So what is this correction factor value? B is equal to 1 for K series and B is equal to 7.4 for L series. For L series, like that it will be there. So if I plot a graph between the square root of the frequency and the Z, mostly slide there. So what should be the shape of the graph? Square root of the frequency and Z. It should be a straight line passing through here. Exactly origin nunchi undadu. Correct ga inka draw cheyali ante manam. It doesn't have from exactly from the origin. A side koncham start avutundi ilaga. Right now, so itla vachche chances untai where Z is taken along the x-axis, root of frequency is taken along the y-axis. So in this case, as I have told you, Ke of the beta is equal to K alpha plus L alpha. K beta is equal to K alpha plus L alpha. You need to go for that. Next case. So now what is the importance of the Mosles law? In the sense, square root of the frequency 1 by square root of the frequency 2 is equal to. That can be written as Z1 minus B by Z1, that is Z2 minus B. So this ratio is going to be leading you to the other cases, or this can also be written as lambda 2 by lambda 1. Lambda 2 by lambda 1, you will be writing this one as Z1 minus B whole square by Z2 minus B whole square. So this is your different relations concerned to the Mosles law. Now if we go for the de-Broglie wavelength here, what is the de-Broglie conditions? De-Broglie situation ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి dual nature కదా, that is de-Broglie. So what is this de-Broglie's equation? So de-Broglie's equation is going to be, he proved that it's not provided that light or your radiation is of dual nature. Right, Dana? And it is in the wave nature and as well as particle nature. Wave nature as well as particle nature. For wave, energy will be equal to the hc by lambda. Okay, for particle, for a particle, it should be how much? Energy can be written as mass will be there half m v square అనుకోవచ్చు. లేదు ఇందులోంచి lambda is equal to h by p అయితే h by mv రాసుకోవచ్చు momentum. This equation is called as de-Broglie's equation. P is equal to mv కదా, which is called as momentum కదా. So this is equal to the root over then equal to the resultant, the square of the momentum or your p square term is equal to, from this relation you can write it as 2m into kinetic energy raskovalga. Then lambda is equal to h by root over again 2m into kinetic energy. And if you don't know the kinetic energy can also be replaced as 2m into potential into charge. 2m into potential into charge అవసరాన్ని బట్టి. సో సిచ్యువేషన్ బట్టి ఏది కావాలో అది వాడుకోవాలి. Lambda is inversely proportional to velocity, inversely proportional to the kinetic energy, inversely proportional to the square root of potential. This is also the same thing. Okay. So this particular situation where this wavelength is called as a de-Broglie's wavelength.
So these waves are basically called as an matter waves and antar waves. Matter waves. What are these matter waves? These waves are non-mechanical waves and can travel in vacuum also. Non-mechanical waves and they can travel in the vacuum and they are not mechanical waves. Ante mechanical waves aithe medium kavali. So vaatiki medium tho pani ledu. They are the non-mechanical waves. They can travel in the vacuum. These are generally associated with the charged particles. De-Broglie wavelength of a particle is at rest in the infinity. So particle at rest in infinity. So what is the significance of this de-Broglie things? Due to the wave nature of the particle, quantum mechanics actually are to be applied here. That means quantum mechanically you can say them as an electrons, protons, etc. But the one who properly chooses this particular thing, అంటే ఏ ఫార్ములా వాడాలి అనేది ప్రాపర్ గా చూస్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు యూ కెన్ ఫైండ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద either kinetic energy field or potential field or velocity condition. This is what, sir? This is velocity and this one is kinetic energy, and the last one is potential. Right, Nana? So like this, the de-Broglie wavelength will be dependent upon these factors. ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అది. ఓకే, మాక్సిమం ఎప్పుడు వస్తుంది, మినిమం ఎప్పుడు వస్తుంది, those things we can able to observe by sitting here. So this is the main important things of the de-Broglie wavelengths. So de-Broglie wavelengths, this is the one. Next, X-rays, we have completed this one. So what are the other type of the rays that we will be using here? డ్యూయల్ నేచర్ లో అన్ని ఫార్ములాస్ రాసుకున్నాం కదా నాన్న. సో లేదు, జనరల్ గా అయితే ఇది ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే చాలా తేడాగా ఉంటుంది, వదిలేసాం. సో రిమూవ్ దెమ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే దట్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12.27 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద వి, అంటే ఈ 12.27 గుర్తుండాలి కదా, ఏ సిచ్యువేషన్ లో వాడాలి. సో బెటర్ రిమెంబర్ దీస్ డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ ప్లీజ్. ఈ రిలేషన్స్ ని డైరెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. దిస్ ఇస్ ద de-Broglie కండిషన్స్. ఓకేనా? సో de-Broglie లో వాట్ వీ హావ్ సీన్, photoelectric effect, X-rays, and again this de-Broglie equation. According to the de-Broglie, light is of dual nature. Light is of dual nature. సో అంటే అర్థం ఏంటి, బోత్ వేవ్ అండ్ పార్టికల్, బోత్ వేవ్ నేచర్ అండ్ పార్టికల్ నేచర్ రెండు రకాలుగాను మనకి యూజ్ అవుతుంది ఇది. సో నెక్స్ట్ కేస్ ఇన్ దిస్ వన్, సార్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు దీస్ సమ్స్ ప్లీజ్. The light rays having photons of energy 1.8 electron volts falling on a metal surface, incident energy ఇచ్చాడు 1.8, work function ఇచ్చాడు 1.2 electron volts. He is asking stopping potential. Stopping potential in terms of charge is equal to kinetic energy, which is equal to the incident energy minus work function, 1.8 minus 1.2, which is almost equal to 0.6 electron volts. So this will be your nearby close by answer, this case, Nana. Next to the Nana, a cesium photocell have a steady potential in the cesium. Strengthen the potential difference to 60 volts. Across it is illuminated by the bright point source, which is at 50 centimeters away, Duralo. When the same light is placed away from the photoelectrons emitted from the cell, as just now we have written, intensity is inversely proportional to the square of the distance, that is R2 by R1 whole square.
Okay, so from this one, this is nothing but 1 by 2 whole square, which is 1 by 4. Okay, na? So that means which option you can choose for this one? So that is we each carry 1/4 of the previous momentum. So anta carry cheskuntu veltunnaru. Next one, in an electron and the proton having the de-Broglie wavelength, kinetic energy of the electron ela untundi antunnaru. Kinetic energy of formula enti sir? Half m v square kada. De-Broglie wavelength is equal to h by m mass into velocity. ఇందులోంచి వెలాసిటీ రాసుకుంటే v is equal to h by m into lambda. దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే యువర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ బి రిటన్ యాజ్ an half m into h by m into lambda. Okay, so like this you can have it, నాన్న. లేదు ఇంకో రకంగా డీల్ చేస్తాను అంటే దీని సబ్స్టిట్యూషన్ లో ఇది స్క్వేర్ కాబట్టి ఇవన్నీ స్క్వేర్స్ అవుతాయి కదా, క్యాన్సిల్ చేయి. అంటే kinetic energy is inversely proportional to the mass కదా. Kinetic energy inversely proportional to the mass ante kinetic energy of electron should be greater than kinetic energy of photon. So this is the condition. So Ke of the electron is going to be more than the Ke of the photon. So ante ikkada option em vastundi sir? Kinetic energy of the electron is more than kada. This is the thing. Next, sir. Whose camera problem, Nana? Nana, signals down untunnai తెలిసినవే కదా. What happened? Screen okay. ఒక్క సెకండ్ నాన్న, ఎవరో బ్లర్ పెట్టారు దానికి. Let me remove this particular thing, please. Okay. So now coming down to this one. The momentum of a photon of energy ఎంత ఇచ్చారు నాన్న? is equal to 1 into 10 to the power of 6 electron volts ఇచ్చాడు, which is equal to momentum అంటే h by lambda నే కదా. జనరల్ ఫార్ములా అంటే hc by lambda. ఇందులోంచి momentum is, that is p bar, which is equal to the momentum of a photon of energy 1 ఇదే కదా 1 MeV. అది ఇక్కడ రాశాను ఆల్రెడీ, మొమెంటం అడుగుతున్నాడు ఇందు నుంచి. సో 1 into 10 to the power of 6 by c is equal to h by lambda. h by lambda నే మనం మొమెంటం అంటాం. Okay, so now from this one, 1 into 10 to the power of 6 by velocity of the light is 3 into 10 power 8 kada nana, is equal to h by lambda. So velocity of the light we have taken here, e uchindi. We need to substitute and solve this one. Only h momentum means h by lambda lena. ఇంకా ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంది కాబట్టి జౌల్స్ లో మార్చాలి అంటే 1.6 into 10 to the power of -19. ఓకేనా? సో h by lambda will be equal to the, that is 1.6 into 1.6 by 3 into 10 power ఎంత అవుతుందిరా? 6 2 will be there, -21 of, you can write the h by lambda is equal to 16 by 3 into 10 to the power of -22. That will be almost 5 తర్వాతే ఉంటుంది కదా. So this should be your answer. The wavelength of the de-Broglie wave associated with the thermal neutrons, direct formula నాన్న ఇది. Lambda is equal to h by mv నే కదా ఇది, which can be replaced by h root over 2m into kinetic energy, and kinetic energy will be replaced by kT. Okay, so your final formula will be the h by root over 2m into kT, like this.
Next one, the intensity distribution of the X-rays for coolest tube operates between the voltage V1 and V2. This is your V1 and this one is using the different target materials Z1 and Z2. Okay. Is shown in the figure. Which of the following are the inequalities? So which of the following inequalities are true in the sense? What is asking, sir? So here lambda is going to be inversely proportional to the potential and inversely proportional to the z square. Until lambda 1, since lambda 1 is less than lambda 2 from the graph over here, graph launch lambda 1 less than lambda 2 kabatti z1 should be, sorry, lambda 1 greater than lambda 2 kabatti z1 should be less than z2. So z1 is less than z2 ekkada unnai, first option, last option. దీనికి corresponding గా you can verify the, that is different voltages annar kada adi. So correspondingly you can judge the voltages at that particular instant. Next question, sir. The threshold frequency of the metal surface corresponds to the 6.2 and the threshold frequency should f0 is equal to, or h into f0 is equal to 6.2 electron volts, and the stopping potential for the radiation incidented on this surface is 5 volts. So ఇది మన దగ్గర ఉంది electron volts and stopping potential, that is V0 into each చేసేస్తే direct గా you'll be getting 5 electron volts. There are the two sections. So these are the major important thing. Incident radiation అడుగుతున్నారు. ఏంటి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఇంటూ ఎనర్జీ అంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీనే కదా. ఇది ఏమవుతుంది వర్క్ ఫంక్షన్ కదా. Incident energy is equal to work function plus kinetic energy. Work function is 6.2 plus kinetic energy is 5, which is almost equal to your something like 11 point and 11.2. Now he is searching for the new lambda. Lambda is equal to 12400 by 11.2. Almost you will be getting around 1000 angstroms. 1000 angstroms daga vachindi ante ultra violet rays. Ultraviolet rays, right, Snana? So in this way you can find out the things. Ultraviolet rays అంటే violet కన్నా తక్కువ ఉండాలి. Violet and the wavelength less than 4000. Okay, violet. Red అయితే it is almost equal to your 8000 angstroms అన్న మళ్ళీ. So in this range, so violet kana takkundi kabatti it is in the ultraviolet range.